Epistle of Hebrews, chapter 13, verses 20 to 21. The Epistle of Hebrews, chapter 13, verses 20 to 21, and I will read it. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Hebrews chapter 13, verse 20 and 21. This is a beautiful portion of the scripture. The portion that we just read is the benediction of the book of Hebrews. This is the grand finish of a grand epistle in the Word of God. It's a beautiful book and it's a favorite book of many people. And this entire book of Hebrews, the focus is on Jesus Christ. How Christ is better than angels, how Christ is better than Moses, etc. And the Word of God reminds us in the book of Hebrews that the new covenant is superior. How the priesthood of Jesus is superior compared to all the other priesthood that existed until that point of time. As the writer comes to the end of the epistle, he wants us to understand one thing. Even if we have the perfect example of Jesus, for each one of us, we still individually need the power of God working in us to run the race that God has kept for us. എബ്രായ ലേഖനം 13-20-21 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തമമായ ദൃഷ്ടാന്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആ പവിത്രതയും കർത്താവിന്റെ ആ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രബലമായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഓട്ടം നമുക്ക് വേണ്ടി രീതിയിൽ ഓടി തയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. Suppose, let's say you want to go to the shop to buy groceries. You have a car and you know the place where the shop is located. Now, if your vehicle does not have petrol in it, you are stuck where you are. You will not be able to move an inch from your house. To complete the journey successfully, you need the fuel, you need the power. In order to live the Christian life, if we attempt to live the Christian life, even with the purest doctrine and even with the finest example, without having God's direct power on us, we will surely be frustrated and we will fail. But I thank God for the blessed word that spoke again today through the meditation of the Psalms, that the Lord will accomplish that purpose in us, in each one of us individually. He will accomplish that purpose. And because of that, we can rest assured. Dearly beloved, likewise in these verses, Jesus is promising that the God of peace, if you look at this verse, now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight. The Lord is promising that the power of God is there for each one of us in order to enable us to do his will. He will work in us that which is pleasing in his sight. Now, every real Christian that I know is passionate about doing the will of God. He wants to walk according to the will of God. Psalm 40 verse 8 says, I delight to do your will, O my God. Yes, your law is indeed within my heart. But very often in our daily life, we struggle. In our daily life, we struggle to find the will of God. Sometimes we struggle even more to accomplish the will of God. But in this passage, I want all of us to be encouraged by two things. Number one, in this passage, Hebrews chapter 13, verse 20 and 21, the first thing that we realize is, who is it that is equipping us to do the will of God? And second, the Lord says how he will equip us to do the will of God. ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവന് കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വാഞ്ച അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ ദൈവഹിതം എന്തെന്നുള്ളത് തെളിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്രയാസമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനേക്കാട്ടും അപ്പുറം കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ അവന്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ഒന്നാമത്, ആരാണ് നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിൽ നടക്കുമാറാക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്, എങ്ങനെയാണ് അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വേദഭാഗ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. The first thing that we see is, who shall equip us to do the will of God? Hebrews chapter 13 verse 20 and 21 says, the word of God says,
the God of peace will equip us to do the will of God. It is the God of peace who will equip us to do the will of God. Who is the God of peace? These verses say that the God of peace is the one who brought Jesus Christ from the dead. Now, resurrection of the Lord Jesus Christ was the greatest display of God's power here on earth. Death was defeated, sin was defeated, Satan was defeated. And the proof was that the Lord who was dead, after 3 days, he rose again and he showed himself with extreme power to more than 500 people while he lived here on this earth for the next 40 days. So much so that Paul writes, if the resurrection did not happen, our very faith is in vain. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷവും ഇല്ല, വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമെന്ന് പൗലോസ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ആരാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം? ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മളെ ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ്. ആരാണ് ഈ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം? അതേ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആ ദൈവം. Now, God of peace is a unique title that we see in the New Testament. It's a unique term or title for the Lord. The Lord is one. There is only one God, but he has several titles both in the Old Testament as well as in the New Testament. The term God of peace is not an Old Testament terminology. About 230 times in the Old Testament, we see the expression the Lord of hosts. But that term is never found in the New Testament other than an accidental reference. The term that the New Testament uses for the Lord in regard to warfare is the God of peace. The reason for calling our God as the God of peace is because after a war has been won victoriously and triumphantly, there is peace. After a war has been won victoriously and triumphantly, there is peace. Colossians chapter 2 verse 15 says, he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Christ. വാഴ്ചകളെയും അധികാരത്തെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി. This verse effectively says the battle is won and Jesus is the victor. He won the battle on the cross and now he is the God of peace. That is what the word of God reminds us. We are able to be at peace because he won the victory for us. The word of God says the chastisement for our peace was upon him and by his stripes we are healed. അവന്റെ അടിപ്പിനാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു ഇരിക്കുന്നു. The word of God reminds us നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി, അത് നിമിത്തം നമുക്ക് വേണ്ടി സൗഖ്യവും സമാധാനവും കർത്താവ് നിവർത്തിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. See, we need to understand this thing. In the spiritual realm, the enemies are already defeated and the God is the God of peace because already he has won that battle. ക്രൂശിൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ കർത്താവ് ജയാളിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, ശത്രുവിനെ അവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ജയത്തിന് ശേഷം അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയി തീർന്നു. If you look at the two other portions of the scripture, the word God of peace appears in two very significant ways and it reflects two important activities or ministries of the God of peace in our life. വചനത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഏത് രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിലയേറുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാണാം. Number 1, if you turn to Romans chapter 16 verse 20, Romans chapter 16 verse 20, the word of God reminds us that God of peace fights our spiritual battles and effectively gives us the victory. Romans 16 verse 20 says, the God of peace will soon crush Satan under your feet. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. That is what the word of God reminds us. You see, the enemy of our souls, Satan, is intent on somehow keeping us away from the will of God. He does not want us to accomplish the will of God. He will try to throw obstacles in our path to prevent us from accomplishing the will of God. This is the spiritual battle for the saints of God. So God tests us to bring out the best in us, but Satan tempts us to bring out the worst in us and to somehow disqualify us. God tests us in order to promote us and take us to new spiritual levels, but Satan tries to bring us down. But these verses remind us
How is God going to accomplish his will in our life? God of peace shall fight our spiritual battles and give us the victory. These verses tell us that God of peace is soon going to crush Satan under your feet. And if you read these verses, we will understand that the word your, under your feet, it is plural. That means the God of peace is going to crush Satan and defeat Satan under the feet of the church of God. The church of Jesus Christ is what is going to accomplish this victory. I praise God for he promises to destroy the power of the enemy under the feet of the church, which is connected to Jesus Christ, the head. When we are connected to the Lord, we share in the victory that he has received on the cross at Calvary. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കർത്താവായ യേശു നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ നമ്മുടെ കാൽ കീഴിൽ, ദൈവസഭയുടെ കാൽ കീഴിൽ ദുഷ്ടന്റെ സകല ശക്തിയെയും അവൻ ചതച്ചു കളയുമെന്നുള്ള വലിയൊരു വാഗ്ദത്തമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എങ്ങനെ നമ്മളെ ദൈവഹിതത്തിൽ നടക്കാൻ നമ്മളെ തൽപരരാക്കുന്നു, എങ്ങനെ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തികവോടെ തീർക്കുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, second thing that we need to understand about the God of peace is, if you turn to 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24, 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 and 24, the word of God says, the God of peace shall sanctify us completely. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടുവണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Now may the God of peace himself sanctify you completely. May your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. What a precious promise this is, my dear friends. In the first portion of Romans chapter 16 verse 20, the Lord promises us that he shall give us the spiritual victory, that he shall crush Satan under our feet shortly. That talks about a victory. But in every battle, every person who has gone into a battle has experienced wounds in the battle, has experienced illnesses and difficulties in the battle, has experienced certain oppositions in that battle. And here the word of God reminds us that God of peace shall sanctify us fully. As those who believe in Jesus Christ, we have been justified by faith. Salvation comes in three different forms or three different stages to a believer. The first stage is that of justification, where the moment we believe in the Lord Jesus Christ, we have been justified by faith. And finally, on the day of the Lord, he shall resurrect us with glorified bodies, meaning we stand today between justification and glorification if we have believed in the Lord Jesus Christ. Now, what is the sanctification? While we are here on this earth, the Lord is at work purifying us and sanctifying us. And this verse says, 1 Thessalonians chapter 23 and chapter 5 verse 23 and 24 says, the God of peace himself will sanctify you completely. Verse 24 says, he who calls you is faithful. He will surely do it. Today we rest assured, irrespective of the battles that we are facing, irrespective of the scars that we may be having, irrespective of the failures that we may be having, still the promise of God stands strong in our life, that the God of peace himself will sanctify us completely. It's not a partial work that the Lord is saying here. He who has begun that good work in us will complete it, will fulfill it, will perfect it in the day of the Lord. And he shall keep our soul, our spirit, and our body blameless at the coming of the Lord. It is not we who is going to accomplish this purpose. It is not we who is going to, by our self-effort, remain pure. In this present evil world that we are part of, Satan is hard at work attacking many of us. Many of us have failed in various things of our life. Many people are strained and struggling because of the temptations and trials in their lives. But the Lord says, I have promised, according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, that he, the God of peace, himself will sanctify us completely. And what is the guarantee that he will do this work? Hebrews chapter 13 verse 20 says, the blood of the eternal covenant is the guarantee that God of peace will finish this work that he has started in us.
it says, by the blood of the eternal covenant. If you see the covenants, if you study covenants in the Word of God, the most powerful covenant that we can see is the blood covenant. That is an immutable covenant. And here it says it is an eternal covenant. And that covenant is the guarantee that God of peace will finish this work that he has started in us. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:23-24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തരുന്നത്, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടുമെന്നും അവൻ നമ്മളെ കാക്കും. നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു, അവൻ അത് നിവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഏത് ഉറപ്പിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഹെബ്രായ ലേഖനം 13:20 പറയുന്നു. ഹെബ്രായ ലേഖനം 13:20 നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, നിത്യ നിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ ആണ് അവൻ നമ്മളോട് ഈ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത്. അത് നിത്യമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു നങ്കൂരമാണ് ആ പ്രത്യാശ. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും തിരികെ നമുക്ക് ഹെബ്രായ ലേഖനം 13:21 മടങ്ങി വരാം. Let's come back to the second part of Hebrews chapter 13 verse 21. If the first part dealt with who is going to accomplish this will of God in our life, and that the answer is the God of peace. Now in Hebrews chapter 13 verse 21, the word of God reminds us that he will accomplish that purpose, and how he will accomplish that purpose is what we understand in verse 21. Verse 21 says, God of peace will equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight. നിങ്ങളെ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം സകല നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ അവൻ നിവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. Now he equips us with every good thing that is needed to do his will. This is a beautiful, precious promise of the word of God. In King James version in English, the word of God says, the same verse is translated, he shall make you perfect concerning the will of God. This perfecting work is what God is doing in each one of us. If your desire is to do the will of God, my dear beloved, you shall lack nothing to accomplish it. That is what the word of God reminds us. He shall equip you with everything that is good in order to accomplish his will here on this earth. So God gives us his commandments, and he gives us the full power in order to accomplish them. God would be an unfaithful God if he just gave us the commandments, but if he did not give us the power to do them, he would be unfaithful. But he is not an unfaithful God. If he says, this is the commandment that I give you, then he will also give us the power and the ability to accomplish that purpose here on this earth. As we meditated earlier, it is not because of the self-will of Ruth that she became redeemed, but it was because of the might and power of God that she found redemption. You see, Christian growth and obedience has nothing to do with our own power. Christian growth and obedience is purely because of God's power working in us that which is pleasing in his sight through Jesus Christ. It is the God of this resurrection power that we read in verse 20 that enables those who love him to do his will. Paul, when he meditates upon this particular theme, he says in 2 Corinthians chapter 3 verse 5, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. പൗലോസ് ഇതേപറ്റി ധ്യാനിക്കുന്ന ആ നിമിഷം 2 കൊരിന്ത്യർ 3:5 പറയുന്നു, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും പോലെ സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കല്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരല്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിയോ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. But there is something that we must contribute to the Christian life. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. The thing that we have to contribute to Christian life is the willing submission and yieldedness. Without being willingly submissive to God and being yielded to his plan and purpose, we will not be able to accomplish his will here on this earth. All we have to do is open the channel of our wills and let God's power work in us and through us. നാം സ്വമേധ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിനായിട്ട് തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. അവന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് പറയുന്നത് അവൻ സജ്ജരാക്കും. Suppose you have a leak in the kitchen, and suppose you call the plumber in order to come and fix that leak.
He comes to the door of your house. But if you refuse to let him in, how can he repair the leak? The plumber has to come into the house, into the kitchen, in order to repair that leak. But if you prevent him from even entering your house, he is not going to be able to accomplish that purpose for which he came. The key word here in Hebrews chapter 13, verse 21, if you see, is that he is working in us. He is working in us. And for him to work in us, he has to be, first of all, in us. He has to be in us, and we have to allow him into our heart till we come to the stage where God is in our heart and we have accepted him as our Lord and Savior. We will never be able to have him accomplish his purposes in our lives. മലയാളത്തിൽ ഇതേ വാക്യം 21-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വരുന്നു. നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം നമ്മളിൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം അവന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കീഴ്പ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന് ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടും തീർക്കാനായിട്ടും കഴിയുകയുള്ളൂ. When we look at Philippians chapter 2 verse 12 to 13, the word of God says, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not only in my presence but more so in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure." Again, we see here, we can work out our salvation because God is at work in us both to will and to work for his good pleasure. We see two components here. A, we see Paul is asking us to work out our salvation with fear and trembling. Christian life is not a passive life, it's an active life of cooperation with God. If the first part of the verse says, work out your own salvation with fear and trembling, the second part says, knowing that God who works in you both to will and work for his good pleasure. Therefore, we have nothing to boast. If anything good that we have done, it is because he has worked in us both to will as well as to work his good pleasure. What is will? Will is a desire, it is a want, it is a decision. And that came because God was working in us. And what was the work? Unless God had enabled our hands, we would never have been able to do any good work. Let us thank God for that blessed leading of the Holy Spirit that he gave inside our hearts in order to accomplish his will here on this earth. അവൻ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നിമിത്തം, അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച നിമിത്തം മാത്രമാണ് എന്തേലും നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു കാരണം മാത്രമാണ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവൻ നമുക്ക് ആശ തന്നു, അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് തന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ അവൻ ശക്തീകരിച്ചു. ആ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ അവനാണ് സാധ്യമാക്കിയത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പുകഴ്ചയുമില്ല. സകല മഹത്വവും ജ്ഞാനവും പുകഴ്ചയും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും എല്ലാം തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Because Christ does the work, he deserves the credit and the praise, and to him be the glory forever. And in Hebrews chapter 13 verse 21, the author finishes by saying, through Christ Jesus, to whom be glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Today, my dear friends, many of us are worried as to how we will accomplish the purpose of God, the will of God. These are the times of lockdown and pandemic, but we are scared. If this is going to continue, how are we going to accomplish the will of God? How are we going to accomplish the purpose of God? But these words come to comfort us that the God of peace is at work in our hearts, enabling us and preparing us to do his will. If you are worried about how to do his will, rest on God, because he has promised any person who desires to do the will of God will find the grace of God empowering him and enabling him to accomplish that for which he was created here on this earth. Lockdown can be there, the pandemic can be there. We do not have control over this, but we rest assured in the promise of God, the word of God, and that promise of God stands strong. Dearly beloved, let us thank the God of peace who will equip us, who will perfect us to do his will amidst the uncertainty and chaos that is there in the world in this time. May the Lord give us that hope and strength and encouragement through these words of the scriptures. Can we just bow our heads in prayer? I do not know about your state, but
I believe that there are many people who are listening to this word who are desirous of being yielded vessels of God through whom God can accomplish his purposes here on this earth. If you desire to do the will of God, but if you are finding it a struggle to find the will of God and to do the will of God, can you rest assured on these promises that the God says, the God of peace will equip us to do everything good according to his will, to work that which is pleasing in his sight. He will work in us and through us, and may the name of the Lord be glorified. Hallelujah. Can we bow our heads in prayer? Gracious Heavenly Father, we thank you for the precious word of God. We pray, Lord, that you will work that good work in us. You have begun that good work, Lord, and we know, rest assured on the scriptures, that you will accomplish it. You will fulfill it in the day of Christ. And I pray for each one of the dear ones who are listening in, Lord, to the word of God right now, who are zealous for being your instruments, who are zealous for doing your will here on this earth. Give us a heart that pleases you. Give us a heart that desires to do your will. Equip us with all the good things. Empower us with the Spirit of God. And Lord, create that desire, that holy desire in us to do your will here on this earth. And when we start doing your will, Lord, empower our hands, empower our lives, empower our families, empower our church to become your representatives here on this earth and accomplish your will. We thank you and we praise you for this precious word that you have given to us. We do not boast in anything that we have done, for we know that it was not our power that accomplished anything, but rather it was your power, your grace that came to us. We thank you for that grace that is given to us. We thank you for the Son, through whom that grace and truth came into this world. We commit the rest of the services and the prayer into your hands, Lord. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. Amen.